discuss about the action of restriction endonuclease. We know that among the different type of tools which are required for the process of recombinant DNA technology. So in the today's class, I would like to discuss in detail about what are the steps which are involved in the action of these REN molecules, and also the separation and isolation of DNA fragments. How we are going to separate and isolate the DNA fragments and theoretical. So just to get with the desired DNA molecule ಅಥವಾ desired gene, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ REN ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA. ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಥವಾ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA fragments. Separation of DNA fragments. So this separation of DNA fragments, it is in need of gel electrophoresis. Gel phoresis technique. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. Ethidium bromide and exposure to UV rays. Mostly ನಿಮಗೆ UV rays ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, they are nothing but the ultra violet rays. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ಯೂಷನ್. ELUSION, ಎಲ್ಯೂಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ I want to suggest all of my students action of restriction endonuclease ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, always this REN molecule having a nature of identification and splicing of the palindromic sequence. We already understood what is this palindromic sequence means. We know that in all living organisms within the cell the DNA it is arranged among the DNA nucleotide sequences. Somewhere we will come across with some
this palindromic sequences. The sequences of this polynucleotide chain will be of such that among the two strands, that nucleotide sequence, it is arranged in somewhere in the DNA molecule. It is of the sequence of when we read from left to right ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಗದಗ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನೀವು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನೀವು ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಗದಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ GAATTC. ಸೊ GAATTC, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ CTTAAG ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CTTAAG. ಇವೆಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಆರಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will recognizes and able to read out the specific nucleotide sequence, and exactly it will go and after realizing that nucleotide sequence is of a palindromic in nature, just it will go and attaches to that specific site, the location. Later it will start to cleave it. So cleaving ಆದಮೇಲೆ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಬ್ರಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆರಿಯನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆರಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಇಕೋ ಆರ್ ಐ ಇದೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆರಿಯನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಕೋ ಆರ್ ಐ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರಿಯನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ just cut the desired gene in the nucleotide sequence of the DNA. So ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗೇನಿಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಬಂದು ಆರಿಯನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್. ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀ ಬೀಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಏನಿದೆ ಅಗಾರ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀ ಬೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಜೆಲಿಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀ ಬೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಗಾರ್, ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. So this gel electrophoresis, it is nothing but a medium, or else it is also called as the matrix ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this matrix ಏನಿದೆ, what we say it as a medium ಅಥವಾ matrix, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರೋದು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ DNA ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ
it will move towards the anode and finally it reaches that point until. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಜೆಲ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. DNA ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DNA we are going to introduce with ethidium bromide ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅನ್ನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಆರ್ ಕಟ್ ಔಟ್ from the agarose gel and extracted from the gel piece. This stage is called as the elution ಅಂತೇಳಿ. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, so the cutting of DNA by restriction endonuclease. By restriction endonuclease, results in the fragments of DNA these fragments are separated by a technique called gel electrophoresis. By gel electrophoresis. This is the first step. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ cutting of DNA ಅಥವಾ desired gene by means of making use of this RNA. The cutting of DNA by restriction endonuclease results in the formation of the fragments of DNA. These fragments are separated by the technique called gel electrophoresis. So ಇದು ಒಂದು medium, gel electrophoresis. Second step. Next, since the DNA fragments are negatively charged, DNA fragments are negatively charged, they can be separated by forcing them to move towards anode under an electric field. Through a medium or matrix.
ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, most commonly used matrix is agarose. Most commonly used matrix is agarose, extracted from seaweeds. Seaweeds like Gelidium, ಅಥವಾ Gracilaria, either a Gelidium or Gracilaria. So ಇವೆಲ್ಲ one step. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ DNA fragments separated according to their size. According to their size through sieving effect. Through sieving effect. Okay. Next. Sieving effect provided by the agarose gel, provided by the agarose gel. Hence the smaller the fragment size, farther it moves. Farther it moves. So this is one point. Next, the separated fragments are visualized by staining them with ethylium bromide. And exposure to UV radiations. UV radiation. Next step. Okay, UV radiation. The last step is called the separated bands. The separated bands of DNA, the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel. And extracted
gel piece. From the gel piece. This step is called elution. So this step is called as the elution. Dear students, please have a note of this one. Once again, let us gone through the different steps which are involved in the process of separation of DNA and fragments. Okay, separation and isolation of these DNA fragments can be worked out by following the procedures. As in the beginning I told you, you know that RN molecules are going to play a very important role during the process of separation and isolation of this desired DNA molecule. First step ಅಲ್ಲಿ identification ಮತ್ತು cutting of this desired DNA molecule. Second, separation of DNA fragments by means of gel electrophoresis. Cutting ಮತ್ತು identification of the palindromic sequence and cutting of the desired gene will be by means of RN molecule, restriction endonuclease. Second step ಅಲ್ಲಿ gel electrophoresis ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಜೆಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಗೆ, ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಲಿಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲ್ಗಲ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು UV ರೇಸು. ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಂದ ಆ್ಯನೋಡ್, ಅಂದರೆ DNA ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನು ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DNA ಆರ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ agarose gel and extracted from the gel piece. So separated bands of DNA are cut out from the agarose gel ಇಂದ ಅವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು and extracted from the gel piece. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ 3 years ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.